Advan Indonesia resmi rilis ponsel terandroid terbaru mereka, Advan Maca 5G. Halo Gipers, Tommy lagi di sini dan dia review lengkap kami. Advan Maca ini dibalut dus yang sederhana ya, dan dalam paket penjualannya kamu mendapat ponsel itu sendiri. Ada softcase juga, kabel USB-C dan charger 33 watt. Dari segi desain, jujur saja dengan nama watch ini gue berharap warna ponselnya ini akan bernuansa hijau, tapi justru berwarna hitam glossy. Cuma dusnya aja nih warnanya hijau. Bodinya kotak dan feeling handlingnya seperti ponsel Android jadul entry level. Walaupun begitu bodinya tipis dan ringan. Bagian belakangnya ada formasi dual kamera horizontal. Untuk displaynya sendiri ada AMOLED 6,67 inch dengan refresh rate 120Hz dengan tingkat kecerahan maksimal 1000 nits. Layarnya nyaman buat browsing namun agak kalah terang ya buat outdoor. Advan Maca menggunakan Dimensity 7060 yang mengklaim pertama di Indonesia. RAM-nya 8GB yang dapat diekspansi dengan media penyimpanan 256GB UFS 3.1 yang juga dapat ditambah melalui slot microSD. Untuk kebutuhan sehari-hari, performanya cukup baik ya, dan berikut tes gamingnya. Into the shadows. Scatter! Propagate! Rush! Hunt them down. Kill! Teamwork is dreamwork. Clouds high, the birds tall. Here, spring forth. That hurts. Into the wind. Into the shadows.
Protect us. The dead return. Forever doomed. Delivering water. Small as you wish. Receive divinity. Burn it all. Embrace a new life. Accept your punishment. Conquer all lands. Advan Macha pakai kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX752. Walaupun terlihat dual kamera, hanya satu yang berfungsi, satunya hanya sensor saja. Videonya dapat merekam hingga 2K 30 fps. Ada juga kamera depan 8 megapiksel. Kualitas hasil foto dan videonya bukan yang terbaik, namun sesuai dengan yang diharapkan ya. Tes video siang hari di 30 fps Advan Macha ya guys. Seperti ini coba bisa. Advan Macha ini ditenagai baterai 5000 mAh dengan cas cepat 33 watt. Overall untuk pemakaian harian, ponsel ini bertahan seharian ya, dengan pengguna umum dan gaming casual. Untuk harga sendiri, harganya 3 juta ya. Jujur saja harganya masih agak tinggi ya, sulit bersaing dengan kompetitor. Gue berharap si Advan mengkoreksi harga ini. Overall, ponsel ini menarik sekali karena melihat merek lokal Indonesia mampu merilis ponsel dengan spek seperti ini ya. Mari kita terus dukung ya. Itulah video gue kali ini. Terima kasih sudah menonton. Like dan share jika suka. Isi komentar jika perlu. Dan subscribe untuk video terbaru berikutnya. Bye-bye.